to be with you. It's lovely to share the stage with my friends, Ehon Sop, who I was lucky to spend time with in Glasgow at the COP meeting around climate change. What a disaster that was. But at least we were there. We were there. Equally, it's honor and privilege to share the stage with Kim Jong Un, who, apart from being a terrific person, is definitely a leader of humanity. And I'm really happy to be here with you. Look, when the pandemic began, and that was a long time ago, feels like I aged 10 years in this pandemic. The head of the World Health Organization, Dr. Tedros from Ethiopia, challenged the new language attacking China. Dr. Tedros said we need more collaboration, less confrontation. We need more collaboration. He said this language against China is very disturbing because we have so many problems that we need to solve together as an international community. He was talking about the COVID pandemic. But in fact, there are two great problems that we face. One, the problem with the climate. Two, the attack of nature. Capitalism's destructive attitude towards nature. This is creating the possibility of an extinction event. I'm not exaggerating because the various UN bodies have been talking about a million species going extinct. And that's incredible. The very fact that we can print books that say, well, million species are going extinct, and then people are not upset by that is extraordinary. So, we're at the possibility of an extinction event, it's insane. Not only that, annihilation. New generations of nuclear weapons, sonic cruise missiles. For God's sake, we can't solve problems of hunger, but we can create means to destroy each other in minutes. That's an annihilation event. So when Dr. Tedros said we need more collaboration, less confrontation, not just for the COVID pandemic, for God's sake, let's try to prevent escalating extinction and let's try to prevent annihilation. Calm down, people, calm down. Let's talk, let's figure out our common problems and seek common solutions. But no, not possible. There are habits of war. Last year, the most powerful countries in the world spent $2 trillion in arms sales. The United States has a military budget of $1 trillion. I don't even understand what that number means. I don't understand it. Like your bridges are collapsing. Your public schools are in disarray. Hunger rates are rising in the United States. And you're spending $1 trillion on weapons, including military bases all around the world, including one which you take the bus to. It's insane. Here it is, $2 trillion spent on war, on actually just arms trade last year. There's a lot more spent on war. Just on the arms trade, $2 trillion. So, because I'm that kind of person, I decided to go and check the annual budget of the United Nations, thinking, if they're spending $2 trillion selling arms to each other, how much is spent to run the entire United Nations system? Actually, the number is extraordinary. So 2 trillion, just remember this, 2 trillion, that's with a T, trillion, on global arms sales, and 3 billion to run the United Nations. So exponentially more money spent for war and much less money, fraction of the money spent for the possibility of peace. It tells you a little bit about the values of the world system we have.
Because the values of the world system privilege war over peace. I mean, maybe they'll tell us by Biden, Joe Biden, President Yoon, maybe they'll tell us, no, no, that's not true. We're peacemakers. We're actually peacemakers. We believe in peace. Meet Emmanuel Macron, the peacemakers. Olaf Scholz, peacemakers. They love peace so much that they sell each other $2 trillion of weapons and they only allow $3 billion to run the whole UN system. That's how much they love peace. Because frankly, it doesn't matter what you say. It matters how you spend your resources. If you spend more resources on war, you value war more than peace. I would like them to convince me otherwise. I don't see any evidence that they believe in what Dr. Tedros said. More collaboration, less confrontation. Seems to me, the way they spend money, it's more confrontation, less collaboration. That's how they spend their money. Now, very clear to me. Look at the situation of China. Suddenly, out of nowhere, the United States really concerned about how China is treating Chinese Muslims who have lived in China since around the year 900. They've lived in Western China since the year 900. They've been there for a long time. Suddenly, the United States is very concerned what's happening in Xinjiang. Of course, this is the same United States that killed perhaps 2 million Iraqis, that threw Muslims into black sites in Poland, in Egypt, in Syria, in Guantanamo, and so on. Suddenly, I don't know where we got this great feeling of compassion and concern for Muslims. Destroyed Libya in a completely ridiculous war, sanctioning and suffocating Iran in a completely ridiculous hybrid war policy against that country, which had come to a nuclear agreement. Suddenly, the United States is very concerned about Muslims. In fact, the United States is not concerned about Muslims or human rights or democracy. What it's really concerned about is the growth of the Chinese economy. That's what the US government documents say quite directly. China is a threat to the United States because China wants that beyond US companies in telecommunications, green technology, 5G, high-speed rail, and so on. And because most of Asia and most of Europe and much of Africa and a lot of Latin America, China is the principal trade partner. South Korea, China is the principal. Australia, China is the principal trade partner. This is what gives anxiety to the ruling classes in the United States, from Obama as the executive of the ruling class to Trump and now Biden. They're all anxious about the rise of China. It's not that they are peace mongers or great proponents of democracy. Great proponent of democracy, giving a speech attacking the Chinese government, Mr. Biden has a meeting with the king of Saudi Arabia. You can't take people like this seriously. You're a great proponent of democracy. How come you're the closest ally of all these monarchies in the Gulf, in Morocco, and so on? Seems odd to me. But then what do I know? I don't sit in the White House. Maybe they see the world differently from there. Maybe they have a clarity I don't have. But certainly it's clear from what they are saying that what really worries them about China is its economic rise, the integration of Asia. It's also very clear that the United States has made a bet, has put money on the table, spend money on war, not on trade and investment. So, which means that the United States actually doesn't have a clear path of a commercial contest against China. It doesn't have a clear path to contest Chinese development. See, Apple phones are 10, 20, 50 times more expensive
then Huawei products, then ZTE products, and even more expensive than Samsung. You go to countries in Africa, people are buying Huawei phones, other Chinese phones. They're not buying Apple phones, they're too expensive. There's no clear path for US companies to commercially confront China. So instead of a commercial competition with China, the United States has accelerated the military confrontation. And Biden actually admitted that in Bali at the G20 meeting. When Biden said that we have to manage our competition responsibly, Biden said that. That's an acknowledgement that from Obama to the Bali meeting, the United States has managed the competition irresponsibly. If he's going to say publicly in Bali, we now have to manage the competition responsibly, that means he's admitting that the competition was managed irresponsibly. By whom? It's not the Chinese building a military bloc against the United States. 2017, the United States revived the Quad with Japan, India, and Australia. 2021, the United States pursued the AUKUS policy with Australia and the United Kingdom. Just this last month, the US government pledged just last month to spend $646 million US dollars to refurbish the Pine Gap Spy Station in Australia and to extend the runway at Tyndall in Darwin, Northern Australia. You know why they're extending that runway? Because they said that now Australia is going to house two things: 11 jet fuel tanks, so that they don't have to rely on Hawaii, on Red Ant, and so on. And there's a great controversy about leaking fuel tanks. And these fuel tanks will be closer to China. Secondly, they extended the runway so that B-52s can be permanently stationed in Australia, in Darwin, in Northern Australia. And not only B-52s, in 2016, a US general said, we're going to put B-1 bombers in Northern Australia. These can all carry nuclear weapons. So, what the United States is doing in its competition with China, it's then compete commercially. It's perfectly acceptable. You all understand this capitalist world system. You want to compete? Compete economically. You want to sell, other countries green technology? Make better green technology that's cheaper. No, there's no clear path for the United States to make better green technology that's cheaper. They are being outflanked commercially by China. So to compete against the Chinese, all that's left is to use the muscle, is to use what Chomsky and I call the Godfather attitude. Because in the mafia, when the mafia Godfather doesn't like something, they don't have commercial engagement. I'm going to sell you more olive oil. They all sell olive oil in the mafia. They don't, they whack you. They don't like somebody, they whack you. Currency stays with the fishes. There's no time to have a discussion. Increasingly, the United States has begun to act the Godfather. A mafia don. Give you one example, and then I'm going to close with that. Off the coast of China, and increasingly off the coast of the Korean Peninsula, the United States runs something called a freedom of navigation exercise. US destroyers along the Asian coastline. The United States government claims that the freedom of navigation exercises are legal. Well, exactly, they are legal. They are legal because the UN Convention on the Laws of the Sea, passed in 1972, I think, ratified a decade later. The UN Convention on the Laws of the Sea allows countries, member states of the UN, to keep shipping lanes and channels open. Here's the problem. The UN allows freedom of navigation exercise. The problem is the United States is not a signatory of that treaty. The United States is not a signatory of most treaties. It's not a signatory of the Treaty of Rome.
that established the International Criminal Court. It started signatory of most treaties, including treaties on the rights of the child, treaties on mines, using landmines. So it's true, freedom of navigation exercises are legal based on the UN Convention on the Laws of the Sea. But it's not legal for the US government to conduct it. And yet, my friends, it conducts them routinely, as if it's the world's policeman or the Godfather. Now, to close, let's return to that phrase from Tedros, Dr. Tedros. Collaboration, not confrontation. See, when we say we don't want to see the escalation of this Cold War, we don't want this militarization of the world, because we believe that there are common problems that require common solutions. War is not the answer. In fact, war is never the answer. In fact, if war is going to create annihilation, it's definitely not the answer. The only answer that an annihilationist war produces is the answer of annihilation. If you're looking forward to ending the world in our generation, if we want to be at that great party called the end of the world, well, then let's pursue this course. If we want the world to continue for 1,000 more years, tell the United States to relax. Thanks so much. My section of the book, The United States is Waging a New Cold War, A Socialist Perspective, analyzes the forces propelling the US to increase in military aggression and the global impact of this. Today, I want to particularly look at the consequences for East Asia, not in terms of the individual situations in each country. There are people in this audience who know these better than I, but the overall pressure driving US policy in Asia. The conclusion is clear. US policy would create the same type of dangerous chaos in Asia that is already created in Europe. Therefore, it is vital for all progressive forces to prevent this. The immediate global geopolitical context for East Asia, the two key flashpoints of which today are Korea and Taiwan province, is the Ukraine war and US policy in it. To foresee the international context of events in Asia is necessary to analyze what the Ukraine war demonstrates about the international situation. As we will see, it has very direct consequences for Asia. The Ukraine war, by far the largest European military conflict since World War II, is the clear result of the US drive to expand NATO into Eastern Europe. Specifically, the US knew that any attempt to bring Ukraine into NATO would cross the red lines of a nuclear-armed state, Russia. To understand why, make a comparison to 1962's Cuban Missile Crisis. The distance from Havana to Washington is 1,826 kilometers, a few minutes missile flight time. The US made clear the military threat of Soviet missiles in Cuba was unacceptable, and it was prepared to risk world nuclear war to prevent them being so close to its borders. But the distance from Kiev, Ukraine's capital, to Russia is only 862 kilometers, half the distance from Cuba to Washington, and even fewer minutes flying time, and creating the possibility of a lightning attack on Russia. The US knew Russia would not accept what the US itself was not prepared to tolerate, but the US went ahead. The Ukraine war therefore demonstrated US willingness to risk a conflict with a nuclear-armed state. The significance for East Asia is clear. The US carried out 2 decades of military attacks on developing countries: 1999 Serbia, 2001 Afghanistan, 2003 Iraq, 2011 Libya, 2011 to the present Syria. These were immoral and unjust, but none of these countries could pose a retaliatory military threat to the US itself. But Russia can. It has near nuclear parity with the US. Ukraine is therefore a qualitative escalation of confrontations the US is prepared to undertake. This clarifies the global context of the US's increasingly provocative attitude around Taiwan province, symbolized by, but not confined to, Pelosi's visit there in August,
and Biden's inviting Taipei representatives to a presidential inauguration for the first time since US diplomatic relations were established with the People's Republic of China. US policy to Ukraine consequently refutes any assumption the US will not risk confrontation with a nuclear armed state, with immediate consequences for China and North Korea. In fact, there are now forces within the US foreign policy establishment who openly state they believe the US should provoke a war with China over Taiwan, a war they claim without justification that could be kept limited. Regarding the US policy to the nuclear-armed DPRK, the audience here knows more than I do, but the provocative attitudes of the present president compared to President Moon is obvious. Why is the US taking this path? It knows any war with a nuclear power, such as China or the DPRK, carries great risks. An attempted nuclear-first strike, although it is a US military ambition, might be unsuccessful and be followed by devastating nuclear counterstrikes. Calculations that war with China over Taiwan would remain limited may be wrong. Therefore, the US would certainly prefer to attempt to defeat China by non-military means. Such methods were successfully carried out by the US against the USSR in the 1980s. Reagan implemented a large-scale US military buildup to try to achieve military supremacy if possible. But more directly, the aim and the actual outcome was not to fight a war against the USSR, which had approximate military parity with the US. Instead, from the 1970s, due to wrong policies, the USSR's economy had grown more slowly than the US. The USSR was relatively military strong, but economically weak as a US enemy. Conversely, while the US did not enjoy a decisive military advantage over the USSR, it was stronger economically. Under such conditions, rational US strategy was to shift competition onto the economic terrain, not to engage in direct military conflict. The US's immediate goal in its military buildup was not to fight a war with the Soviet Union, but to put enormous economic pressure on it via an expensive arms race. This US policy, when confronted with Gorbachev's totally wrong policies, was successful. The Soviet economy was unable to stand the strain of this competition, suffering rapid inflation, consumer shortages, consequent mass social discontent, and numerous other problems. With Gorbachev following a stupid policy of illusions in the West, the USSR finally disintegrated in 1991. The present Ukraine war is an outcome of this disaster. The US had imposed a catastrophe on Russia by a combination of external economic pressure and utilization of internal chaos. The US would certainly find it safer to attempt to defeat China without war by means such as those used against the USSR. But the US faces decisive political and economic obstacles to this. Economically, the decisive problem for the US is that in peaceful competition, it will lose to China. US propaganda claims that its economy today is dynamic are simply untrue. The key US long-term trend is that its economic growth is slowing. Taking a long-term moving average to remove short-term business cycle effects, average annual US GDP growth has fallen from 4.4% in 1969 to only 2.0% by 2021. IMF data projects it will fall to 1.6% by 2027. That is, US growth would have fallen by almost 2/3. In contrast to the extremely slow Soviet growth by the 1980s, China's economy is growing more rapidly than the US, not only in the long term, as is well known, but in response to such recent events as during the COVID crisis. In the 3 years to the third quarter of 2022, the period dominated internationally by COVID, China's economy grew by 14.3%, while US GDP grew by only 4.7%. China's economic growth was more than 3 times as fast as the US. The US is losing in economic competition with China, the reverse of the US relation to the Soviet Union.
Politically, the CPC's leadership is not pursuing policies leading to capitalist restoration and creating chaos, like Gorbachev, but those which strengthen and are aimed at strengthening socialism in China. Therefore, in the Cold War against the Soviet Union, the US economic position was far stronger than its military one, meaning the US attempted to transfer conflicts onto the economic terrain, not the military one. But in relation to China, the US position is the reverse. It is militarily strong, but economically weaker. Therefore, as my chapter on the book notes, the US has permanently lost its overwhelming weight in world production. But at the same time, the US still retains its preponderance in military power and spending. This creates a very dangerous period for humanity, during which the US may attempt to compensate for its relative economic failure by use of military force. This explains the US military attacks on developing countries and also its escalation to confrontation with Russia in Ukraine. Of course, China's more rapid economic development than the US means that after a certain period of time, China's military strength can be the equal of the US. But that period cannot be very short. It would take years for China to build a nuclear arsenal the equal of the US, even if China decided to embark on such a policy. It would likely take even longer to create conventional armaments equivalent to those of the US. Therefore, for a significant number of years, the US will have stronger armed forces than China. This creates the permanent temptation for the US to attempt military means to compensate for its declining economic position. But even before there are direct military conflicts, the US policies create damaging chaos for countries that follow them. Economically, because the US cannot outgrow China's economy itself, it is attempting to slow China by sanctions, bans, etc., which damage other countries' economies. All countries banning Huawei pay more for their telecommunications. US technology sanctions cut off other countries from the huge China market for microchips and other technology, etc. This is worsened by US sanctions against Russia, which are an attempt to force Russia out of its good relations with China. Second, US military pressure creates very dangerous tensions, as with its expansion of NATO into Eastern Europe, which produced the Ukraine war. In East Asia, the US has attempted to create a crisis around Taiwan, and so far without success, in the South China Sea, because countries in the region have refused to go along with this. If the US could build up the same type of economic sanctions or political crisis in Asia that it has in Europe, there would be the same type of damaging chaos and attacks on the living standards of the population there is in Europe. That is why all progressive forces have to prevent the US spreading its chaos from Europe to Asia. Once more, thank you very much indeed. I've spoken many times in China, but I'm highly delighted to speak for the first time in Korea, and I hope it won't be the last time. Thank you very much for inviting me to the International Strategy Center to talk about this really important question. I've divided my brief presentation into three areas: a summary of the article, some general observations, and a few words on the accomplishment of Chinese socialism. A lot of the material that I have for today's presentation comes from my work as a researcher at Tricontinental and as a member of the Dongshang Collective, who publishes News on China, Chinese Voices, and the bi-weekly podcast, The Crane. First, some summary comments on the article and some historical context. During the 1990s, after the fall of the Soviet Union, a good section of the US elite became deluded by their own propaganda. They believed Fukuyama's now repudiated view that the end of history, ideology, and class struggle had arrived. They were momentarily seduced by their growing political strength and the apparent victory of US unipolar hegemony. But soon after, some important sections of the political and military elite realized there was a flaw. They figured out that despite Yeltsin's promises, they were failing to achieve the real prize, which was the full-scale denuclearization of Russia.
They had made, however, some progress, but not complete, on the second Western objective, which was to dismember Russia and eliminate it forever as a world power or a future threat to the West. In the late 1990s, we saw the beginning of an unlikely merger of two distinct groups of US policy elites. The liberal hawks, many of whom were Democrats, and the neoconservatives, many of whom were Republicans. Their alignment began with an agreement on pushing for extreme confrontation with Russia, as John has so clearly indicated. It later consummated with their agreement on identifying China as the main strategic enemy of the United States. Today, these two groups have fully merged, as evidenced by the Center for New American Security, CNAS, who push for strong and simultaneous confrontation with both Russia and China, and have monopolized the main thinking of the Council on Foreign Relations, which remains today the most important center of capitalist rule in the United States. The result is the creation of the most important foreign policy consensus since 1948. Democrats and Republicans have, however, developed their own policy and advocacy institutions. The Brookings Institute aligned with the Democrats, and the Heritage Foundation with the Republicans. Yet it is clear there are no major differences in foreign policy between the parties on the strategic issues. The Korean people know only too well the brutality of US militarism. It is remarkable, though, that there have been almost no major capitalists speaking out against the path being taken by Trump and Biden. In the main, the US big bourgeoisie have bought into the view that the US must push for regime change in both Russia and China. The economic decoupling from China has begun, and the Chinese economy, especially in the tech sector, is beginning to feel the effects. The extreme desire for the US to gain the monopoly and the first advantage in dominating artificial intelligence systems means this US instigated economic conflict in technology will increase. The US military industrial complex has changed and evolved over the years with the changes in technology. Google, Amazon, Facebook, and Microsoft are now totally embedded into the military and intelligence functions of the state. These companies have become untouchable and unregulatable and play three simultaneous and important roles. First, they dominate many of the central functions of the US state itself: intelligence gathering, spying, and communications. They are at the center of making US soft power by far the most hegemonic ideological power in the world through social media, use of AI techniques, and sophisticated economic and actual censorship. They are the world's largest economic monopolies and dominate the whole business world. They are the dominant monopoly platforms that account for nearly all the top 10 valued companies in the world. Long gone are the days when banks and oil companies dominate the most valuable companies. The consequence of this unique historical triple monopoly has ominously led to complete global digital colonialism and the absence of any digital sovereignty except in China and to some degree, Russia. The revolving door between the government and private military contractors has grown significantly in the last decades, where the phrase national security opens the spigot ever wider for personal and corporate greed and radical government military expansion, and where, regardless of political affiliation, these individuals move seamlessly between government positions, military contractors, tech companies, lobbying firms, and consultancies. With shocking impunity, at least 85 of the 154 people from private interest groups who met or had phone conversations scheduled with Hillary Clinton while she led the State Department under the Obama administration, donated a combined $156 million to the Clinton Foundation. The relationship between the political representatives of capital and the capitalist class itself has become more pronounced. The decline of liberal democracy is truly evident in the state apparatus.
However, not all is going according to plan. The dysfunction of the US political system is becoming widely evident globally. There is, for the first time, a small but growing global lack of confidence in US systems, US leaders, US society, and its institutions. There is widespread global shock and almost disbelief at the speed of social degeneration in the US. There is a dangerous rise in white supremacist violence and neo-fascism. At the center of this increase is the reality that by 2045, whites in the US will be a minority. US imperialism is and always has been characterized by white supremacy. And as it is so much a part of US society, the state apparatus will have a difficult time controlling this violence, should they choose to even try. My own belief is that history will mark February 24th, the day Russia's special military operation began, as a key date. It is the date that will reflect the turning point as to when the US began to vastly overreach in geopolitical affairs. It is overly confident in its ability to bring the world's political elite to heel. In the West, they have succeeded. In the last 9 months, the US has been able to completely subordinate Western Europe to its political hegemony. It is hard to see how any European leader, as just demonstrated Macron in his visit to the White House, can reverse this European capitulation to the US. Although, with a cold winter coming and recession on the horizon, some European capitalists, particularly in Germany and the Netherlands, are sounding the alarm. But in the global South, a different reaction has occurred. More than 1/2 of the world's population voted against or abstained from supporting the US in the UN for its aggression against Ukraine declaration. 85% of the world's population have not endorsed the US-led sanctions against Russia. Biden's Summit of the Americas was an abysmal failure, as 5 invited heads of state refused to attend due to the US positions against Cuba, Venezuela, and Nicaragua. Lula's victory in Brazil is a significant defeat for the US. Reactionaries like MBS, with his humiliated fist bump with Biden, and Erdogan, with his flouting of increased ties with Russia and his promised support to Cuba to rebuild their power grid, despite Turkey being in NATO, are openly defiant of the US. Modi's India is buying Russian oil, and a large Indian cement company is buying Russian coal with Chinese yuan. During the recent meeting between President Xi Jinping and Biden at the C20 summit, the US was caught off guard. Despite having already practiced his talking points, Biden and his team recognized that China was offering a momentary opening for the US to tone down their rhetoric. They realized that they might also benefit from a ratcheting down of tensions. It seems there may be some brief, albeit temporary, recognition that militarily the US is not ready to take on both China and Russia simultaneously. We in the international peace movement should be cognizant that the wisdom of the Chinese leaders may have staved off, if only momentarily, more US military aggression. President Xi took the high road in the meeting. I, for one, am thankful that China was the adult in the room. However, we must never think, and the Chinese certainly do not, that Washington's perhaps temporary pause in their anti-Chinese rhetoric will change their political strategy. There is another factor, in addition to the economic factors that John has laid out, that impacts the anti-China hysteria of the West. This is the growing body of evidence that China, since 2012, under the leadership of President Xi Jinping, has taken important steps to advance socialism on multiple fronts. And there is strong evidence to support the global left's increased confidence in the socialist path of China. The tremendous achievements of the recently held 20th National Congress of the Communist Party of China are exemplified in their policies to further advance the China model of modernization, the continued fight against corruption and the disorderly expansion of capital, and China's deepening sense of responsibility for world peace. China is well on its way to becoming the world's dominant economic power and advancing technologically and socially.
But we now understand that class struggle is long and complex under socialism. A few highlights will demonstrate China's accomplishments under socialism. One we all know well is the fight against poverty and inequality. China ended absolute poverty in 2021, the last phase of which lifted 100 million people out of poverty. Thousands of CPC cadre died to make this happen. Over the long term, China has lifted 800 million people out of absolute poverty. And as the battle against extreme poverty has been successful, the focus has shifted to achieving common prosperity through rural revitalization. On the environmental front, after 15 years of the Clean Waters, Green Mountains policy, China has become the global leader in reforestation, creating a quarter of the world's new green areas and supporting much needed biodiversity. Internationalism is on the rise. Initiatives like the Community for a Common Human Destiny, the Belt and Road, and the Global Development Initiative affirm international focus. Anti-imperialism is back. In October of 2020, President Xi took very symbolically important steps to reclaim China's international past. For the first time since the 1950s, there was an exhibit of artifacts from the war to resist U.S. aggression and aid Korea. China suffered 380,000 deaths and casualties in that war of U.S. aggression, including the death of Mao's son, An Yi. Today, there is a vibrant socialist renewal underway in China. While this understandably terrorizes capital, it is a growing and important beacon for the world's poor and dispossessed. One can say that in 1949, socialism saved China. And in 2022, only China can save socialism. And in fact, without China, the West will drive the world into many more years of barbarism. Thank you again. 제가 대표 내용은 식량전이 한반도에 미치는 영향에 대한 얘기입니다. 근데 이제 오늘 들었던 여러 이제 세 분의 발표를 들으면서 지금 한국 사회 내에 이제 진보주의자들, 또 진보 운동에서 중국態度를 볼 것이냐, 또 러시아가 우크라이나를 침공한 것은 비판받아 마땅하지 않습니다. 또 현재 중국의 경제적 부위, 그러니까 경제적인 고의성이라고 하는 것이 계속 이제 미국을 앞질러갈 것인가에 대한 것은 너무 좀 장밋빛으로 그린 거 아니냐 이런 거에 대한 비판적 논쟁이 있습니다. 그래서 이런 것들을 포함하되 오늘 발표해 주신 세 분의 발표자의 내용이 여러 가지 측면 새로운 정보와 또 데이터의 근거를 하고 있기 때문에 그런 영역에서 한국 사회 진보 이런 영역에서 그런 논의가 좀 해가지고 이루어지고 논쟁이 포함된 대화였으면 좋겠다는 말씀드리면서 제가 관련된 내용을 좀 준비하는 말씀드리도록 하겠습니다. 발표자들이 얘기했던 신라연령이 한반도에 끼치는 영향이 무엇이냐 이런 점을 크고 네 가지로 구성을 해볼 수 있다고 생각을 했습니다. 이 네 가지로 나눠서 말씀드리려고 하는데요. 먼저 첫 번째는 저희에게 신냉전 그 자체의 개념을 새롭게 주고 있습니다. 제가 이제 러시아 우크라이나 시작된 이후에 유럽의 지식인사회라든가 또 진보 정당들은 어떤 입장을 갖느냐를 조사해보고 있습니다. 근데 전쟁 반대에 대한 입장은 없습니다. 그런데 반면 대부분들이 전쟁이 왜 일어나는가에 대한 본질적 작업보다는 주로 대부분 반러시아적 분위기가 압도하고 있다는 게 좀 당황을 많이 했었습니다. 발표자들이 얘기하시는 러시아 우크라이나 문제의 본질은 신냉전이다 이렇게 밝혀진 거에 대해서 좀 더 깊게 공략을 대목이 관련되어 왔다는 생각을 듭니다. 전혀 회복 기미가 없는 자본주의 경제 위기, 또 기후위기 속에서 세계는 신냉전이라는 전혀 다른 전망들을 맞이하고 있다 이렇게 말씀드리신데 그런 거에 대해서 저희가 좀 깊게 들어가고 있습니다. 사실 신냉전이라는 단어는 짜임이 낯선다는 단어입니다. 알겠습니다. 그런데 이제 신냉전 개념은 전쟁의 위협에 늘 시달린 한국 사회가 불행전 인구 세계를 그냥 감정적으로 식량전으로 불러왔던 것 같습니다. 근데 곰곰 생각해 보면은 현실 타입 시험 실패 이후에 냉전이 해체됐고 그 이후에 그 다음 불안한 정확한 방향은 없었습니다.
경제적으로 자본주의 변화로 나타난 신자유주의가 있었지만 국제 정책 변동에 대한 정확히 의의를 설명하는 나라는 없었던 것 같습니다. 대표자들이 말씀하신 우리에게 권위적 일치 이후에 진정한 새로운 논쟁이 지금 이 시작되고 있다고 대표자들 말하고 있습니다. 이런 인식이 한반도에 사는 사람이라면 이 얘기를 듣고 나자마자 머리가 쭉 그런 긴장을 유발하고 있습니다. 어느 정도는 관계할 수는 있다고 믿었던 한반도 평화가 순직한 부분이 벌어질 수도 있고 전쟁이 날 수도 있다. 이런 참혹한 결과가 짚고 있기 때문입니다. 그러는 순간 한반도에 사는 진보 경제자들에게는 한미일 군사 동맹이 좀 다시 보이고 한미일 핵도 군사 동맹이 다시 보이고 대만을 둘러싼 미중 사이에 벌어질 거친 말 논쟁 또 그걸 넘어서는 여러 군사 동맹들 이런 모습들에 매우 큰 긴장을 갖게 됩니다. 그래서 식민경 개념은 사실 한국 사는 지도주의자에게는 우리 인식체계를 좀 진지로 바꾸는 중요한 개념을 이야기하고 있다고 생각을 했습니다. 두 번째는 그동안 우리가 좀 찾지 못했던 세계 정세에 대한 중요한 질문에 대한 해답을 좀 명확히 주는 거라고 보여집니다. 신냉전은 이라고 하는 것은 신냉전은 이 정황의 주는 누구나 오직 제국주의로서의 사실 미국의 핵건성을 이걸 주도하는 거군요. 왜 미국 신냉전을 주도하려 하는가 하는 것에서 첫 번째 미국의 대문자 전략의 전환이라고 하는 텍스트를 읽은 적이 있습니다. 그래서 볼 수 있고 또 두 번째는 외교국방 전략에서 미국의 정치 그룹 간의 의견의 차이가 사라진다는 거죠. 세 번째는 아마도 같은 것도 언급하면서 핵전쟁 위기를 지금은 미국 대통령이 모집해서 우리는 왜 미국이 신원을 주도하려고 하는지를 볼 수가 있습니다. 미국의 군사대국 정치는 신대주의 이후에 군사목적지고 투기 국제투기라고 하는 결합을 더욱 강력히 미국은 만들어왔습니다. 그러나 발표자들은 그 결과가 군사력에서 뜻을 우위를 만들어내긴 했지만 미국의 경제적 우위를 바탕으로 못하다 이런 걸 좀 명확히 밝혀주고 있습니다. 이 결과가 미국은 군사적 우위를 바탕으로 하는 군사적 행동을 중심으로 그 특권성을 유지하려고 하는 면에 매우 강력하다는 것을 읽을 수가 있습니다. 그것도 바로 미국의 현재 신념을 주도하는 이유가 아닌가 그렇게 됐습니다. 모든 발표자들이 얘기를 하셨는데 러시아 우크라이나 전쟁의 원인을 러시아 우크라이나 사이에서 일어나는 어떤 원인만이 아니라 미국의 기도선에서 치고 있는 겁니다. 왜 미국은 중국에 침투를 했고 한미 군사동맹에 주는 전략을 높여가려고 하고 러시아 우크라이나 전쟁을 외곽성했고 그와 같은 좁은 한국사회 진보주의자들이 약간 낯설고 좀 어려운 주제들에 대한 명확한 주제를 주고 있다고 저는 생각을 합니다. 중동 전략을 중심에 두고 중러를 압박하였던 미국의 군사사격이 나토를 중심으로 하는 러시아 압박 전략 그리고 한미의 군사동맹 중심으로 하는 또 중심으로 대만을 추구하는 대국과 압박 전략으로 바뀌고 있는 건지 그런 전략으로 바뀌게 될 거라는 것을 예측해 볼 수 있을 것 같습니다. 다만 아까도 말씀드렸지만 중국의 어떤 대만에 대한 정책이라든가 러시아가 우크라이나 공격에 기대하는 적이 없다. 중국 러시아의 경제 위기 속에서 중국과 러시아가 세계 경제 위기 속에서 어느 정도 성장하고 있는가라는 정도에 대해서는 한국의 진보주의자들 사이에서 다양한 논의가 준비를 하고 있습니다. 다만 오늘 토론을 통해서 많은 진보들 사이에서 많은 논쟁거리가 되고 또 토론이 이어졌으면 좋겠을 것 같아요. 다만 이 토론을 통해서 미국의 태평성 매우 더욱더 끌어들일 이런 명확히 우리가 이해할 수 있습니다. 세 번째는 후반도 얘기를 안 할 수가 없는데요. 오늘 발표된 얘기를 들으면서 러시아 우크라이나를 얘기하고 미국의 중국 압박전을 이런 얘기를 주로 기대를 하겠지만 후반도에 사는 저희들 입장에 보면 이 문제가 결국 한반도의 전쟁 가능성을 명확한 것을 어깨로 높게 보여주고 있다는 것을 매우 위협적으로 얘기했습니다. 사실 한반도 정세의 대표는 한자의 내부의 위기로부터 발생한 경우는 별로 없습니다. 그 대부분은 전쟁이 가능하다는 그 가능성에서 대부분 시작됩니다. 그래서 또 그 위기의 가능성을 보시겠습니다. 10년 전 시작된 지금 그 전쟁의 가능성이
비약적으로 높아진 게 아니라 이것은 한반도에게 주는 오늘 국가적인 중요한 중요한 부분 메시지가 아니라고 생각이 됐습니다. 자본주의가 경제 위기에 갖게 되고 경제 위기가 분명한 것 같은데 되면 그걸 많은 방법으로 여러 가지 방법을 쓴다고 알고 있고 또 반응을 하고 있습니다. 기존의 노동자들의 스킬을 강화하거나 또는 새로운 시장을 풍부적으로 개척한다거나 이런 방법을 쓴다 하지만 그동안 세계 경제 위기 속에서 자본주의가 위기를 극복하는 방법을 택했던 것은 대량 파괴의 방식도 매우 중요한 수단으로 사용되었습니다. 이 대량 파괴 방법을 통해서 가장 효과적인 수단이 전쟁이었다는 것을 좀 잘 알고 있습니다. 한반도는 흑전쟁 이후에 늘 전쟁의 위협을 있었지만 사실은 늘 가능할 수 있다라고 하는 생각을 갖게 됐습니다. 그러니까 전쟁에 대해서 묻는 사람들은 많지가 않은 것이죠. 그런데 이 신장전 개념으로 사고하면 말이 조금 달라진다는 것을 알게 됐습니다. 첫째, 러시아 우크라이나 전쟁이 한반도에 미칠 영향이 무엇인가? 둘째, 대만을 둘러싼 정세가 한반도에 미칠 영향이 무엇인가? 셋째, 한미일 부자동맹이 한반도에 미칠 영향을 분석해 본다면 좀 말은 달라지는 것 같습니다. 미국의 한반도 전략이 이제 관리 전략이 아니라 전면 전략이 이관이 나면 또 긴장이 커져가고 이런 국제인권의 급격한 변화는 한반도에서 하는 우리가 무조건 맞아처럼 즉각 피부로 느낄 수 있습니다. 우리는 쉽게 한반도의 전쟁 가능성은 아니다. 현실이 있다고 생각하고 얘기를 한다는 점에서 독재자들에게 많은 정보 메시지가 되어있다고 생각합니다. 네 번째는 이제 주로 저항국제, 지금 현재 미국의 패권들이랑 보다 저항국제들이 많이 없었는데, 이게 지금 언어를 좀 생각하겠습니다. 신뢰, 신뢰는 사실 미국이 들어간다는 것은 분명한 사실인 것 같은데, 그 저항권은 마음을 잡혀도 이제 생각합니다. 저항국제가 그동안은 유럽의 진보국제들이 주한 국제적인 국제였는데 이 국제가 유라시아와 아시아 쪽으로 이전하고 전환되는 있다고 생각을 하게 됐습니다. 그러니까 그 양상이 이제 유라시아판과 미국 중심한 제국판이 좀 크게 충돌하고 있고 그 주도성이 아직 미국에 있지만 북한의 중심이 이동할 것으로 보이고 또한 이판의 충돌기가 더욱더 확장할 것으로 생각합니다. 중국과 러시아를 중심한 유라시아가 또 미국과의 동맹에서 변화를 보이고 있는 중동도 또한의 정세를 보이고 있지 않을까 생각하고 새롭게 다시 형성되어 있는 남미의 인파이트로 인정이 좀 정확하게 될 수 있을 거라고 생각합니다. 여기에 북한과 같은 그런 상황을 만들고 저항을 하고 있는 걸로 보여집니다. 이럴 때 한국의 지도세력도 어떤 정부 주체가 돼야 하는지에 대해서 좀 심각한 부분가 필요하다고 보여집니다. 저희가 이번 이 행사를 준비하면서 여러 진보단체의 관계자분들하고 토론을 많이 했습니다. 다양한 변화가 생각들이 있었는데 하나의 생각의 일치는 무엇이냐면 국제적으로 굉장히 심각하고 굉장히 빠르게 돌아가고 있는데 한국의 진보 진보국가 사회이 우리가 너무 없다는 것이 있습니다. 그래서 오늘 이 토론회를 기점으로 해서 빨리 토론을 열고 이런 분이 많이 이어가자고 의견들이 많이 나왔습니다. 그래서 지금 이미 시작하고 있는 노콜로 같은 안전운동 단체들이 같은 게 해외에서 있습니다. 이런 것처럼 한국 사회에도 안전운동 단체가 실패한다고 생각이 들고요. 두 번째는 기후대란에 대한 대응이 대한민국의 문제라든가 환경 파괴를 줄이는 문제라든가 얘기고 매우 중요한 가치 있는 얘기이지만 이것을 넘어서서 현재 특정적인 특정부의 미국 속에서 어떤 상황을 만들어 나가야 된다고 생각하고 매우 강화하고 태어났다고 보십니다. 세 번째는 국제정세의 막연히 객관적인 위치로 강변하는 포인트를 좀 벗어나서 같은 국제정세는 토론과 의제 대응 방식, 그러니까 토론과 의제 대응 방식을 넘어서 현재는 이제 행동을 국제 연대가 행동을 보험해내는 게 한국 사회의 진보 우리가 매우 중요한 얘기가 아니라고 생각합니다.
마지막으로 오늘 미치고 분야들에게 한국 지도 분야들이 많은 아이디어를 보여주는 좀 배달 코스하고 데블러먼트 사고 존 로스 그리고 그 친구는 기자 평소에 기자에서 해주는데요. 오늘 진보의 이런 진보 테스트를 우리에게 소개해 주신 데블러먼트센터 남들 감사드립니다. 한국의 진보주의자들이 함께 이야기를 나누면서 또 기회가 되는 이 주제로 평범 논쟁이 이어지기를 좀 기대해봅니다. 물론 완전 평화를 위한 여러 가지 여러분들의 액션을 또 기대하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 먼저 이제, 당연도 중간에 현장 회의장에서, 원령, 그레스코에서, 디자인, 프리사, 이름을 받으신 분들을 만났습니다. 네. 그때 뵙고, 다양한 얘기도 많이 들었고, 오늘 좀 한국에서 나눌 것 같습니다. 먼저 책임을 좀 저하고 드리고 싶은데요. 여러분들의 글들도 다 굉장히 잘 읽고 보았는데, 그 중에서도 사실 존 멜라니부터 쓰신 핵겨울에 대한 핵전쟁과 핵겨울, 그리고 그와 관련한 여러 가지 설명을 해놓고는 사실 굉장히 오랜만에 핵겨울이라는 용어를 들었습니다. 소리가 핵겨울이라는 표현을 최근에 들어본 게 언제였더라 이런 생각을 했어요. 네. 여기 친구들 기억을 하실지 모르겠는데 과거에 그 미국 영화 중에 보면 80년대 영화 중에 The Day After라는 영화가 있습니다. 한국에는 그날이라고 번역되어 있는데요. 핵전쟁이 생기고 그 이후에 있었던 화가의 일련의 일들을 들어보면 충격들 그런 영화가 있습니다. 정말 더욱 모르는 거죠. 북한이 터지고, 그로 인해서, 완전히 지구에 덮치게 되고, 사람들이 피폭을 당해서 쓰러지고, 그러면서 이제 죽는 그런 이야기입니다. 근데 사실 생각해보면, 그 1980년대 러베이애프터라는 영화가 있을 때나 지금이나 크게 달라진 게 없습니다. 태국인은 그대로 있고요. 오히려 핵무기를 보유하고 있는 국가들은 더 증가했죠. 네. 물론 전 세계 핵무기의 개수는 줄기는 했습니다. 큰 틀에서 달라지지 않았습니다. 특히 한국의 측면에서 본다면 저는 최근 한 10년 동안의 여러 가지 일들이 한국의 핵전쟁과 관련한 위험성들이 점점 심해지고 있다고 생각합니다. 앞서 그렇게 많은 분들이 우크라이나 전쟁을 얘기해 주셨는데요. 우크라이나 전쟁이 터지고 나서 한국의 인터넷 커뮤니티에 이런 분들이 많았습니다. 우크라이나는 과거에 핵무기를 갖고 있었던, 과거 소련 시대에 소련의 핵무기가 우크라이나에 굉장히 많이 배치되어 있습니다. 근데 이제 소련이 붕괴하면서 다 러시아에 분담됐거든요. 근데 한국에 특히 우리에 있는 분들이, 그때 반납을 하지 말았어야 됐다. 그때 반납을 했으니까 지금 저렇게 러시아에게 반합비가 아니냐. 한국도 핵무장하자. 이런 분들은 굉장히 많이 썼던 것으로 기억합니다. 최근 여러 군데서 이제 국내에서 여러 가지 종류의 여론조사를 한 걸 보면 한국도 이제 독자적으로 핵무기를 보유해야 한다. 이렇게만 해주지. 이런 기준이 최근 몇 년 사이에 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국 분들 아시겠습니다만은, 우리, 국민의힘에 있는 많은 정치인들이 독자적인 핵무장을 해야 된다는 주장을 하고 있습니다. 대표적으로 유승민, 의원 같은 경우도 그런 주장을 하고 있고, 더 이상 미국의 핵무장을 우리는 그 안에서 완전히 보장받을 수 없고, 그 이유 중에 한 개를 사실은 우크라이나 전쟁에서 찾고 있는 사람들이 그렇죠. 저는 이제 최근에 얘기하고 있었던 핵도울, 그리고 핵전쟁이 생길 수 있다. 그리고 신냉전이 점점 심해지면서 이런 것들이 격화되고 있다는 주장도 굉장히 공감이 많이 들었습니다. 그러면서 굉장히 옛날 생각도 많이 했고, 그럼 과연 지금 국면에서 한국은 독자적인 핵무장을 해야 된다. 핵무기 개발을 해야 된다고 하는 사람들이 점점 늘고 있느냐? 점점 늘고 있죠. 심지어 최근에는
본인이 진보라고 얘기하는 분들 중에서 일부, 이제는 이제 과거처럼 하면 안 된다. 행보장을 해야 된다. 안 된다고 주장하시는 분들도 최근에 좀 봤습니다. 몰래 보여요. 근데 그런 상황들에서는 사실은, 유행원이 책이 갖고 있는 한국 사회의 의미는 굉장히 크다. 저는 그렇게 합니다. 사실, 1990년도 이전까지는 한국의 핵무기가 실전 배치돼 있었죠. 그리고 아마도 비핵화 선언을 통해서 사실상 핵무기가 다, 나간 이후에, 이제, 우리는 핵무기를 만들지도 배치하지도 그리고 관련한 핵연료 물질을 만드는 것도 하지 않겠다고 선언을 했습니다. 근데 그 한국은 과연 그 선언대로 모습을 그만 보느냐? 역시 또 그렇지 않습니다. 저는 사실 기후 문제 그리고 발전소 문제 이런 문제를 좀 다루다 보니까 핵연료 물질에 대한 모니터링도 제가 해왔던 일 중에 굉장히 중요한 겁니다. 한국의 플루톤과 물가를 어떻게 보관되고 있고, 그리고 아이들은 개발이 어떻게 진행되고 있는지도 저는 굉장히 중요한 관점을 했는데요. 소위 얘기하는, 핵 재처리, 리프로세싱과 관련한 것을, 계속 연구 개발을 하고 싶어 하는 한국의 산업계가 있습니다. 물론, 이름은 좀 다르게 해서 리프로세싱이 아니라 타임 프로세싱이라고 해서 좀 다른 기술 양식을 취하고 있습니다만, 어쨌든 핵발전소에서 사용하는 사용 후 핵을 스펜트 피우를 가지고 연구하는 작업을 지금도 계속 진행하고 있고, 문재인 정부 하에서도 그 연구는 계속 진행되는 것으로 결정된 바 있습니다. 그런 측면에서 저는 사실 한국에서 실질적으로 핵전쟁에 맞서서 소위 얘기하는 핵전쟁 핵운동을 하고 있는 그룹이 있는가 한번 좀 배우고 싶기도 합니다. 왜 그 말씀을 드리냐면요. 저희 주변에 이제 관측도 안 되는 관계가 있습니다. 핵발전소를 중심으로 해서 지역 주민들, 핵발전소를 위해서 알고 있는 지역 주민들의 핵발전소에 대한 반대는 굉장히 어렵습니다. 제가 농구에 대한 농구조차 기업에서 가능하고 한 것처럼 핵전쟁에 반대하는 분들은 순간 필요하다. 한국에서 최소한. 이런 분들이 많이 들었습니다. 그런 측면들에서는, 지금도, 매번 뉴욕에서 있는 MBT, 핵합산 금지조에서 이렇게 그런 회의가 있으면 많은 분들이 뉴욕까지 날아가서 회의도 참가하고, 방위무기와 관련한 목표를 내고 있습니다만, 사실은 좀더 비주얼 공부로서, 이 핵무기에 맞서 싸움, 그리고 과연 한반도를 어떻게 비핵화 대응할 것인가, 라는 문제에 대해서 사실 좀 새로운 주체형과 그 말씀을 해주신 거잖아요. 주체형부터 시작해서 좀 새롭게 만들어야 되는 시스템이 있는 게 아닌가. 기후 대란의 시대입니다. 그리고 책에서도 기후 재난에 맞서서 싸우는 것만큼이나 우리가 핵전쟁, 핵적으로도 맞서서 싸우기 위한 것들이 필요하다. 이런 얘기를 해주셨고, 사실 인류를 위협하는 여러 가지 요소들 중에 많은 분들이 이 핵전쟁으로 인한 위협을 그동안 얘기해왔습니다. 그런 측면에서는 기후 대란은 굉장히 오랫동안 우리가 문제를 일으켜왔고 또 그로 인해서 굉장히 광범위한 피해가 벌어지고 있다면 저는 이 신냉전으로 인한 여러 가지 위협들은 우리가 참 잠시 잊고 있습니다만은 여전히 우리 근처에 있는 문제다. 또 하나 이제 앞서서 우리 처음에 발표해 주시면서 미국이 무기와 관련해서 약 1조 달러 정도의 비용을 쓴다고 해주셨는데 제가 최근에 얼마 전에 끝났습니다. 그거가 27차 연사국회에 나온 한 보고서들 중에 중국을 제외한 개발도상국들이 기후위기 극복을 위해서 필요한 돈이 얼마인가 이런 걸 계산한 게 있습니다. 2030년도까지 매년 약 2조 달러 필요한 그렇게 계산이 나왔습니다. 중국을 제외하고 나머지 개발도상 어마어마한 겁니다. 저도 그 별표 보고서는
숫자가 잘못되는 몇 번이 나왔어요. 2조 달러는 한 번도 본 적이 없는 숫자거든요. 그 돈이 내년 필요하다. 근데 사실은 그 정도 규모의 국방비가 또 실제로 전 세계에 쓰이고 있는 거기도 한 거지 않습니까? 그런 측면들에서는 우리가 사실 평화라고 하는 것이 단순하게 우리 평화가 필요해요라고 하는 단위성 문제가 아니라 인류가 좀 처해 있는 기후위기와 같이 아주 힘든 문제, 볼 수 있을지도 고민스러운 그런 문제들을 위해서라도 저는 무기가 그 기후를 기후위기 문제에 적극적으로 참여할 수 있어야 된다. 그런 의미에서 저는 이 신냉전을 깨는 것이야말로 기후위기 극복을 하는데 여러 가지 해법들이 있을 수도 있겠습니다만은 굉장히 그리고 강력한 해법이지 않느냐 그렇게 생각합니다. 어쨌든 저도 병원에 이 행사를 준비하면서 보내주신 글도 굉장히 잘 보았고요. 과거에는 잊고 있었던 여러 가지 생각들을 정리할 수 있는 좋은 기회가 됐습니다. 행사 준비해 주신 국제 연락 센터에 감사하다 말씀드리고 오늘 이런 것을 계기로 해서 우리가 이 문제, 그리고 국제 정치의 여러 가지 문제들을 조금 더 한국 현실에서 어떻게 풀어나가야 것인지 이런 것들을 함께 공유할 수 있습니다. 감사합니다.